Welcome to the Open Take, ma'am. And this is Priyadarshini, your host for the show. And an Indian woman মানে পুরোপুরি একটা বিজনেসকে এস্টাবলিশ করেছে ইন দুবাই। আই মিন ইট ওয়াজ ফ্ললেস। মানে খুবই ভালো লাগছিল দেখে, অ্যান্ড আই ডিসাইডেড দেন অ্যান্ড দেয়ার যে আই হ্যাভ টু গেট ইউ অন বোর্ড। সো লেটস সি। মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, মানে আমি জানতে চাইবো যে ইন্ডিয়া টু দুবাই নিশ্চয়ই জাস্ট একটা ফ্লাইট ছিল না। সো আপনি যখন দুবাইতে ল্যান্ড করলেন বেসিক্যালি ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম, আপনার কি মনে হয়েছিল যে এটা করতে হবে আর এটা করতে হবে না? সো এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আপনি কিভাবে ক্রিয়েট করলেন বিটুইন দ্য ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ড দ্য দুবাই কালচার? See, Priyadarshini, first of all, thank you so much for inviting me here. And I hope, hum log, like we will do more of this. So we'll keep on doing this because one podcast is not enough to cover everything. So Absolutely. yeah. So when I, landed up in Dubai, so basically, Dubai is not the first Gulf country for me. তো আমি আগে দোহাতেও কাজ করেছি, সো আই ওয়াজ সেটেল দেয়ার ফর কোয়াইট a long time. তো গালফ আমার জানা, and also I worked in Bahrain also. তো Okay. সো গালফ আমি অনেক আগে থেকেই করি, বাট সো আউট অফ অল দিস কান্ট্রিজ দুবাইতে যখন আমি এসেছি, দুবাই ইজ দ্য বেস্ট। মানে এর মতো কসমোপলিটন, এর মতো Of ইউ ক্যান course. বি ইয়োরসেলফ হিয়ার, ট্রুলি। তো এখানে আসার পরে হোয়াট আই হ্যাভ ডিসাইডেড, লাইক আমি যে রিয়েল এস্টেট করবো এটা প্ল্যান ছিল না। আই ওয়াজ Okay. অলওয়েজ ইনটু সেলস, বাট Hmm. রিয়েল এস্টেট আই হ্যাড নো আইডিয়া বিকজ আই ওয়াজ ফ্রম হসপিটালিটি সেলস। আই ওয়াজ এক্স ম্যারিয়েট, আই এক্স হিলটন, হ্যাঁ। তো আই ওয়াজ ইন সেলস, বাট হসপিটালিটি ব্যাকগ্রাউন্ডের। এখানে আসার পরে অফকোর্স দুবাইতে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হসপিটালিটি বোথ হ্যাজ দেয়ার ইকুয়াল শেয়ার। ইভেন Absolutely. রিয়েল এস্টেট হ্যাজ, আই বিলিভ ইস ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট নাও। তো রিয়েল এস্টেট এখন আমার বেশি পছন্দের এখন। তো সো আমি আসার পরে যখন এখানে দেখেছিলাম রিয়েল এস্টেট এত চলছে, সো দেন আই ডিসাইডেড লেটস গিভ ইট আ ট্রাই। তো আমার প্রোফাইল ভালো ছিল, সো আই স্টার্টেড গেটিং গুড কলস ফ্রম ভেরি স্টাবলিশ এজেন্সিজ। সো আই স্টার্টেড উইথ দ্যাম। আই টুক আ লিপ অফ ফেথ, অ্যান্ড ব্যাস ভালো ভালো হয়ে গেল, অ্যান্ড নাও আই এম হিয়ার। That was really nice. I mean, খুব ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স থেকেছে নিশ্চয়ই আপনার। অ্যাপার্ট মানে আনলাইক ইন্ডিয়ান রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রি, আমরা সবাই জানি ইটস লিটল ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য মিডল ইস্ট স্পেশালি। তো ম্যাম, এরকম মনে হয়নি যে মিডল ইস্ট অলওয়েজ হ্যাজ আ ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল অ্যাসপেক্ট থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড? সো didn't you feel scared? I mean, to be really honest, being from an Indian background, did you ever feel scared or nervous that how will I start? Or now, as we know that you are from the hospitality background, and now real estate is a very what should I say? It's very near to you and dear to you. But have you ever felt nervous যে একটা পুরো নতুন কান্ট্রি, স্পেশালি আই এম মেনশনিং মিডল ইস্ট বিকজ আই অফকোর্স আমি এমন একটা কোয়েশ্চেন করবো মেবি উইচ হ্যাজ এ রেফারেন্স টু দিস। সো ডিড ইউ এভার ফিল নার্ভাস টু গেট এস্টাবলিশ দেয়ার? একদমই না, একদমই না। সো আই নো নাও দ্য সেন্টিমেন্ট টুয়ার্ডস মিডল ইস্ট ইন ইন্ডিয়া একটু মিডিয়ার জন্য ইটস হুম। লিটল বিট হয়েছে ইয়েস। এদিক ওদিক। বাট অনেস্টলি আমরা যারা এখানে থাকি না, সো উই ফিল মোর সেফ হিয়ার। তো ওরকম কিচ্ছু না। আমরা এখানে যখন মিডল ইস্টে, আই টোল্ড ইউ ইন দ্য বিগিনিং, লাইক ইউ বি ইয়ারসেলফ। মানে এখানে তুমি ইট ইজ সো সাচ আ বিউটিফুল কসমোপলিটন কালচার হিয়ার। আমাদের এখানে দিওয়ালি হয়, আমি এখানে সব রকম কালচার সবকিছু ফেস্টিভ্যাল এখানে লাইক ওপেনলি সেলিব্রেট করি আমরা। আমাদের এখানে সবাই মানে উই রেসপেক্ট ইচ আদার। আমাদের রিলিজিয়ন, প্রত্যেকের রিলিজিয়ন, আমি আপফ্রন্টলি বলছি, হ্যাঁ। রিলিজিয়নকে আমরা রেসপেক্ট করি। আর অ্যাবসলিউটলি। মানে এখানে এখানে ইভেন ইউ ক্যান গ্রো হিয়ার, সি মাইসেলফ। মানে আমি এখানে স্টার্ট করেছিলাম, নাও লাইক আমি এখানে এত গ্রো করেছি। ইভেন হোপফুলি আই উইল গ্রো মোর এখানে। আর এখানে আই অলসো ইন্সপায়ার পিপল ফ্রম মাই সিটি, কে যদি আসতে হয় আসো, লাইক ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট নেগেটিভ থট ইন ইউর মাইন্ড, বিকজ দের ইজ নো নেগেটিভ অনেস্টলি। আমি এখানে থাকছি, অ্যান্ড লাইক মাই ফ্যামিলি ইজ অলসো হিয়ার। আই এম রেজিং মাই ডটার হিয়ার। যদি এখানে কিছু উল্টো পাল্টা আমার এখানে আমার মেয়েকেই বড় করতাম না। সো অ্যাবসলিউটলি। this is like really overwhelming to see people do think like that now. But yeah, so we are here in social media, so we are trying our best to show exact scenario.
ইয়েস। তো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে পিপল আর ভেরি ইন্টারেস্টেড অলরেডি। আগে অনেক ইনভেস্ট করেছে, কলকাতা থেকে প্রচুর লোক ইনভেস্ট করেছে, প্রচুর লোক এখানে থাকছে, সেটেল হ্যাঁ, হচ্ছে। যে জিওপলিটিক্যাল সিচুয়েশন গেছে, ও কদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। লাইক অলরেডি আমরা সবকিছুই নর্মাল আছে আমরা জানি, বাট ধীরে ধীরে দ্যাট সেন্টিমেন্টাল থিং অলসো অ্যাসপেক্ট উইল বি অলসো টেকেন কেয়ার অফ। অ্যাবসলিউটলি ম্যাম, মানে আপনি যেভাবে বললেন, স্পেশালি দ্যাট ইউ আর আই মিন ট্রাইং টু ট্রেন ইয়োর ডটার অলসো, মানে একজনের, স্পেশালি ওয়েন উই আর টকিং অ্যাবাউট ডটার্স, যখন মেয়ে বড় হচ্ছে একটা কান্ট্রিতে, তখন মা ডেফিনেটলি ইজ ভেরি কনফিডেন্ট অ্যাবাউট দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দ্য প্লেস। আর আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাইবো, I mean, this is holding up with the culture, Indian culture in a different country. So you have always worn a sari in most of your videos and most of your marketing videos which I have come across. So that's really beautiful, and the way you have really upheld the culture and ethnicity of the country. So, I mean, just putting forward, I think the audience will also agree that this has been a remarkable and a very interesting part of, মানে আপনি যেভাবে নিজের পুরো কালচারটাকে তুলে ধরেছেন, ইটস রিয়েলি, আই মিন, অ্যান অনার ফর আস হু আর ইন দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, অফ কোর্স। And honestly, Priyadarshini, if you have observed me precisely, হুম। আমি যে শাড়িও পরি, these are all Bengal fabric. It's not অ্যাকচুয়ালি। like সো মানে আমার আই হ্যাভ লাভ ফর সারিজ, তো আমি অনেক পছন্দ করি নিজেও। আর আমি এখানে যখন শুরু করেছিলাম, সো পিপল হিয়ার লাইক অল ওয়ারিং ওয়েস্টার্ন আউটফিট, অ্যান্ড দ্যাট হুম। ইজ অ্যামেজিং। We also wear, I love to wear that, and also we look all amazing in that. But somewhere I felt that ke, why not sari? Because if you see our, in office culture also, if you see Taj, if you see Oberoi, like again, I'm giving reference from my hospitality background. If you see Yes, Air of course. India, people, we are all wearing sari in our, office culture. And even, আমি আমার নিজের career আমি যখন ম্যারিয়েটে ছিলাম, I used to wear sari. And I feel damn confident in that. তো আমিও যখন রিয়েল এস্টেটে এসেছি, and when I, started my career in real estate, আমি একটা এজেন্সিতে ছিলাম, I will not take the name, but it was a very reputed agency. আর অনেক ইউরোপিয়ান ডমিনেটেড, সো পিপল আর লাইক জি, অল দ্য এজেন্টস আর ম্যাক্সিমাম 90% ফ্রম ইউরোপিয়ান কালচার। জি। ম্যাক্স আর বাকি যারা ছিল আরব থেকে ছিল, ইন্ডিয়ান খুব কম ছিল। হুম। আমি সেখানে শাড়ি পরা শুরু করলাম। অ্যান্ড ইউ ডোন্ট, আই মিন ইউ উইল নট ট্রাস্ট মি, কি লোকে এত সুন্দরভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছে ওটাকে। পিপল অ্যাডোরড মি আ লট। আমি ওইখান থেকে লাইক আই পিকড আপ লাইক রিয়েলি পিপল উইল লাইক ইট। ইভেন অল অফ দ্য ক্লায়েন্ট আই সার্ভ দ্যাট টাইম ম্যাক্সিমাম ইউরোপিয়ান ছিল তারা। তো ক্লায়েন্টরাও লাইক দে ইউজ টু রিমেম্বার মি ফর মাই আউটফিট অ্যান্ড ফর মাই কনফিডেন্স। সো ইয়েস, সো ইট প্লেড আ মেজর রোল। তারপরে থেকে আই নেভার লুক ব্যাক। আমি আমার ইনস্টা হ্যান্ডেল সেইভাবে আমি প্রিপেয়ার করেছি, ফোকাসড অন দ্যাট থিং। অ্যান্ড আই অলওয়েজ রিপ্রেজেন্ট মাই বেঙ্গল টেক্সটাইল। আমি বাংলা টেক্সটাইল আমি খুব পছন্দ করি, আর আমি পরি। কত লোক লাইক ইজিপশিয়ান থেকে শুরু করে লাইক দেয়ার আর মাল্টিপল কিরগিজস্তান, আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে, দে অর্ডার শাড়ি ফ্রম মি, লাইক আই বাই ফর দেম ফ্রম ওয়াও, কলকাতা যখন আমি দ্যাটস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। yeah, and they wear it. They love it. They love the, texture. They love the color. It's very unique, na, আমাদের textile, which is একদম। not very well celebrated abroad এখন অব্দি। আমি যেমন, আমি ফর এক্সাম্পল, আমি অ্যাজ এ কনজিউমার বলি, আমি যখন শাড়ি কিনতে যাই বা কিছু, আমি কিন্তু দুবাইতে পাই না সেটা। অফকোর্স, মানে দুবাইতে পাওয়া যায়, দুবাইতে there are multiple big brands are available, but those sales are mostly South Indian sale, নট আর বেঙ্গল পার্ট, ওড়িশার পার্ট, আমাদের আসামে এত বিউটিফুল টেক্সটাইলস আছে, সেগুলো কিন্তু খুব একটা এখানে পাওয়া যায় না। সো তো তার ইয়া, মানে, so I started wearing those, and people are appreciating a lot. People do recognize me. And also I believe like women, when they wear sari, and they not only sari, their any ethnicity, like any ethnic wear they wear, অ্যাবসলিউটলি, so অ্যাবসলিউটলি। people are very, like, women are very confident in that care. সো দ্যাট মিনস, মানে your outfit actually became a style statement over there. Yes, And yes, yes, I yes, yes. think সেটা আপনাকে একটুখানি ডমিনেট করতেও হেল্প করেছিল, and টু পুট ইয়োর সেলফ অ্যান্ড লাইক বিং আ পার্সন যাকে লোক, মানে পিপল উইল রিমেম্বার। So suppose people are there, even কে অনেক আমি বাঙালি লোককেও জানি এখানে, হ্যাঁ। people are doing well in Dubai, they হুম। are from Kolkata, হুম। but sometimes they are not very confident wearing this, because sometimes maybe they think that they will be counted as a black sheep, maybe they will not fit here.
বাট এগেন ওকে। সবার নিজের নিজের জায়গা তৈরি হয়ে যায়। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বি ভেরি হ্যাঁ, কনফিডেন্ট অ্যাবাউট ইউর রুলস অ্যান্ড কালচার, জায়গা তৈরি হয়ে যায়। অ্যাবসলিউটলি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। সো আমার এটাও মনে হয় মাঝে মাঝে যে সবার লাইফে একজন না একজন কেউ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল থাকে। Apart from our parents, our family, of course, they are there always with, and that goes unquestioned. But আমাদের লাইফে কেউ না কেউ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল থাকে যে আমাদেরকে একটা নতুন ডিরেকশন দেখায় বা এরকম একটা কনফিডেন্স দেয় যে হ্যাঁ আমরা এটা করতে পারবো। সো আপনার লাইফে এরকম কেউ এসছিল বা when you landed there, or even আপনি যখন এখানেও ছিলেন in the hospitality industry or in the real estate industry, was there any significant figure যে আপনাকে পুশ করেছে বা give you the confidence যে হ্যাঁ আমি এটা করতে পারবো, and then you did not have to look back? See, I take inspiration every day from my clients especially. হুম, দেখো সাপোজ লাইক উই আর মিটিং সামান, লাইক আমি যখন এক্সপ্লেন করলাম যে মাই ইউরোপিয়ান ক্লায়েন্টস দে টুক মি সো নাইসলি, লাইক আই ওয়াজ সো ওয়েলকামড। তো হুম, এটা একটা ইন্সপিরেশন, লাইক আই জাস্ট ট্রাইড অ্যান্ড টেস্টেড অ্যান্ড আই আন্ডারস্টুড সে ইট উইল ওয়ার্ক। So I take inspiration every day from my team members, from my colleagues, from my clients. So হুম। it's inspiration every day, everyday life you will get from somewhere. Otherwise, my husband also, he helped a lot. So basically, when we start this na in a foreign land, you need support. You need a support. I also had my support. Then only, আমি এত grow করতে পেরেছি. So yes, so my agency, my family, and then colleagues and everything. So every day it plays a role, and you get inspiration from everyone. Like from my child, my আমার 5 বছরের মেয়ে থেকেও I get inspiration. That's really sweet. I mean, Yeah, মানে আপনার মেয়ে নিশ্চয়ই খুব ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে আপনার থেকে, হাউ টু গ্রো হার সেলফ আপ ইন সো বিউটিফুল ওয়ে। সো yeah, ম্যাম, yeah. She copies me a lot. মানে মানে মাচ এক্সপেক্টেড আই থিঙ্ক। True, true. Blessed. So, ma'am, real estate in Dubai is a very competitive industry. Basically, we can say Very. that real estate in Dubai is like Shark Tank. So, in Yeah. that case, আপনি আপনার ফার্স্ট ক্লায়েন্টকে, লেটস কাম টু দ্য ফার্স্ট ক্লায়েন্ট, বিকজ এটা বলা হয় ইফ ইউ গেট ইউর ফার্স্ট কাস্টমার দেন ইউ হ্যাভ এ লাইন অফ কাস্টমার্স ইন এনি মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি। সো এমন কি ছিল, অর আপনার কি ট্যাকটিস ছিল, ইফ you would like to share, Jay, your first client finally got convinced, and there was like a rocket launch kind of a moment in your career in this industry, of course. সি, আমি যখন প্রথম শুরু করেছিলাম না, আই গট আ সাপোর্ট ফ্রম মাই কালিগস, এক্স কালিগস। তো আমি Okay, প্রথমে যখন আমি কাজ শুরু করলাম, আমি এখানে অ্যাজ এ মর্টগেজ কনসালটেন্ট কাজ শুরু করেছিলাম দুবাইতে। তো আমি okay, মর্টগেজ কনসালটেন্ট ছিলাম। তো প্রথমত আমি আমার যে আগের যে হোটেলের কালিগস ছিল তারাও দুবাইতে, দুবাইতে অনেক লোক আসে, দুবাইতে প্রচুর লোক আসে। of তো course. ওরা সেটেল হচ্ছিল, সো আই স্টার্টেড ডুইং দেয়ার কেস। এন্ড আই এম ফরচুনেট এনাফ উই হ্যাড আ ভেরি গুড র্যাপো, মানে আমাদের পাশ থেকেই ছিল। তো আমার প্রথম ক্লায়েন্টেল আমার নিজের লোকজনই ছিল। অনেকে বলে যে তুমি যখন বিজনেস শুরু করবে ইউজুয়ালি ইওর ওন পিপল ডু নট Yes, সাপোর্ট, of একটা আছে। বাট course. আমার কেসে কিন্তু আমার নিজের লোকেরা কিন্তু সাপোর্ট করেছিল আমাকে। সেখান থেকে আই গ্রো মাই পোর্টফোলিও উসকে, মানে ওর পর থেকে যেটা হয়, তারপরে থেকে তো কোম্পানির সাপোর্টও থাকে, লাইক অ্যান্ড পিপল অলরেডি ইফ ইউ আর গুড অ্যাট ইউর ওয়ার্ক, ইট জাস্ট মেবি ইট উইল টেক টাইম, বাট এনিওয়ে এটা হবে, এটা হয়ে যায় কাজ। তো ওটা নিয়ে কখনো প্রবলেম হয়নি। বাট প্রথম কাস্টমার অফকোর্স আমার নিজের সার্কেল, ইনার সার্কেল থেকে এসেছিল। দ্যাটস রিয়েলি নাইস। ম্যাম, এরকম কিছু আছে যেটা দুবাই রিয়েল এস্টেটে আছে বা ইন্ডিয়ান মার্কেট অর ইন্ডিয়ান মার্কেটিং এজেন্সিজ, or there's a fundamental misunderstanding about the entire industry, or maybe there's a fundamental misunderstanding in the business part between this part of the country and the Middle East? ক্ল্যারিটি, দুবাইতে Clarity. অনেক ক্ল্যারিটি। আমার ইন্ডিয়াতে আমার যেটা লাগে, আমাদের এখনো একটু এর উপরে কাজ করা উচিত। উই ডু নট হ্যাভ মাচ ক্ল্যারিটি, maybe because of Dubai's rules, regulation, everything is so transparent and so strict. Hmm. You cannot do anything, you cannot customize anything, or neither better word, you cannot manipulate anything here. তো এই জন্য না দুবাই ইজ ভেরি ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড ইজ ভেরি ক্লিয়ার। মানে আর আমার মনে হয় ইন্ডিয়াতে আমাদের এই জিনিসটা একটু আমাদের একটু আছে, এটা আমাদের আমাদের কাজ করতে হবে। So do you think যে ইন্ডিয়াতে কোনোভাবে, I wouldn't mention যে it's only about real estate, but altogether
India to establish any business or any marketing or any industries, basically, there's a kind of compromise in case of clarity বা আচ্ছা ঠিক আছে এটা চলে যাচ্ছে তো লেটস সি হাউ ইট গোস দেন উইল কন্টিনিউ, এরকম ধরনের একটা মেন্টালিটি এখনো পর্যন্ত রয়ে গেছে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট কান্ট্রি। দুবাইতে আমি অ্যাকচুয়ালি তো কাজ করছি, বাট অনেস্টলি আমি দুবাই ছাড়া ইন্ডিয়াতে আমি নিজের কোনো বিজনেস এস্টাবলিশ করিনি। আমি প্ল্যান করছি, আই অলরেডি টোল্ড ইউ। হুম তো এখন হয়তো প্ল্যানটা এক্সিকিউট আমি করা শুরু করে দেবো ইন নিয়ার ফিউচার, মানে খুব তাড়াতাড়ি তোমরা দেখতে পাবে। তখন হয়তো আই উইল গিভ মোর ক্ল্যারিটি অন দিস কি চলছে। বাট ইন্ডিয়াতে আমার যা লাগে না, লাইক তোমরা যেমন আছো, লাইক ইয়াং জেনারেশন, অনেক অ্যাম্বিশিয়াস অ্যান্ড ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং। আর সামহাও আমার লাগে যে একটু একটু না ইনসিকিউরিটি আছে, একটু ক্ল্যারিটির অভাব আছে। আই বিলিভ ওটা একটু লিডারশিপ মানে আমাদেরই গাইড করতে হবে। অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দ্যাট ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ দ্য ফেথ। আমরা ইন্ডিয়ান বা কলকাতার লোকজন আমরা একটু ডাউট করি। আর ডাউটের কারণ আছে, বিকজ অনেক কিছু হুম উল্টো হয় লোকালি আমার আশেপাশে হচ্ছে। তো সামহাও ইউ টেক দ্যাট এনার্জি, নেগেটিভ এনার্জি, অ্যান্ড ইউ রেপ্লিকেট অন আদার্স। যে এখানে এরকম হচ্ছে তো দুবাইতে তো হবেই। তো হ্যাঁ এরকম ব্যাপার হয়। দ্যাট কাইন্ড অফ এই আ থট জিনিসটা না প্রসেস। ওটা এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, তো ওটা ওটা কিছু আমি বুঝি, কারণ আমিও তো ওখানেরই না। সো আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স অল দিস ইন মাই লাইফ অলসো। এখানে আমরা এত বছর থাকতে থাকতে দেন আই চেঞ্জ মাই ভিশন অ্যান্ড আমার সবকিছু চেঞ্জ হয়েছে। তো আমি জিনিসটা না আমি বুঝি। তো আই এম নট লাইক কে এই দেখো, আই এম নট বিং ভেরি জাজমেন্টাল। ইট নো টেক্স টাইম। তো ওটা ওটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হবে, ওটা আমাদের দিয়েই চেঞ্জ হবে। যখন সাপোজ ইউ আর কোঅর্ডিনেটিং উইথ মি, ইউ আর প্ল্যানিং ইউর, মানে উই আর ডুইং সামথিং টুগেদার। যখন তুমি আমার থেকে আউটপুট পাবে, একবার পেলে, দুবার পেলে, তিনবার, ইউ উইল নট কোয়েশ্চেন। ইউ উইল নট ইভেন কোয়েশ্চেন মি, ইউ উইল নট কোয়েশ্চেন দ্য নেক্সট আদার পার্সন অলসো, বিকজ তোমার আস্তে আস্তে থট প্রসেস চেঞ্জ হচ্ছে। ওটাই, আর কিছু না। ইট টেক্স টাইম বাট ইট উইল হ্যাপেন। এনি ওয়ান পার্টিকুলার ডিল যেটা আপনার লাইফটাকে হুট করে চেঞ্জ করে দিল, মানে মেবি খুব ভালো চলছিল বিজনেস বাট সামহাউ ইউ see that no, this is not working, and somehow you feel either very depressed or something যেটাতে maybe the business was not running that strong, and suddenly a deal comes in which gives you that confidence যে now no one can stop me. So tell us about one, that particular deal, how did it all happen? এখানে তুমি দুটো সিচুয়েশন বললে, একটা খুব খারাপ আর একটা ভালো। হ্যাঁ লাইক ভালো চলছিল চলছিল, হঠাৎ করে খারাপ হলো, আর একবার খারাপ চলছিল, হঠাৎ করে ভালো হলো। ইট হ্যাপেন্স এভরিডে। সো সো হ্যাঁ হ্যাঁ, দুবাই রিয়েল এস্টেট ইজ ভেরি ফাস্ট পেস, সি। দুবাইতে আমি বলি না, লাইক পিপল হু আর ওয়ার্কিং হিয়ার, দে হুম আর ডিলিং উইথ নিশ প্রোডাক্ট, ছোটখাটো সেল না। এটা মানে তুমি ওয়ার্ল্ডের একটা এমন তুমি মানে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছো। ইফ আই টেল দ্য প্রোডাক্ট, সো মানে একটা পুরো ওয়ার্ল্ডের লোক কিনছে। আর absolutely ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য নিশ প্রোডাক্ট আর সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ প্রোডাক্টের সাথে তুমি কাজ করছো। হুম তো এর মধ্যে দেখো আপ ডাউন থাকবে, অ্যান্ড ইটস এ ভেরি কাটথ্রোট কম্পিটিশন। এখানে শুধু এরকম না যে শুধু ইন্ডিয়ার সাথে ফাইট করছে বা কম্পিটিশন আসছে। দের আর হুম লাইক মাল্টিপল ন্যাশনালিটিস, আর সবাই এখানে আছে বসে। আর absolutely দুবাই স্টেট ইজ লাইক তুমি এখানে লাইক সব থেকে বড় বড় কোয়ালিফাইড পিপল আর অলসো দে আর লিভিং দেয়ার জব আর বিজনেস ইন দেয়ার হোম কান্ট্রি, অ্যান্ড দে আর হিয়ার অ্যান্ড দে আর ডুইং দ্য সেম ড্যাম থিং, রিয়েল এস্টেট। তো খুব কাঠের কম্পিটিশন। তো এইসব জিনিস হয়, লাইক খুব ভালো ভালো চলছে 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 চলছে, লাইক ইউ আর ডুইং সো মেনি ডিলস, অ্যান্ড দেন আগেইন লাইক হাতের থেকে ডিল স্লিপ হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখো না, লাইক জিও পলিটিক্যাল সিচুয়েশনে যা হলো, অল অফ দ্য ওভার দ্য নাইট, লাইক দ্য হ্যাঁ এন্টায়ার গেম হ্যাজ চেঞ্জড, রাইট? হুম দ্য হুম ন্যারেটিভ হ্যাজ চেঞ্জড। ওটা হুম ঠিক হতে টাইম লেগেছে, এখন ঠিক হয়ে গেছে, এখন ইজ লাইক কোয়াইট স্টেবল মার্কেট নাও, বাট মাঝখানে তো ধাক্কা পড়েছো। ইট হ্যাপেন্স, ইউ ক্যান ডু এনিথিং অ্যাবাউট ইট। সেম ভালো চলতে চলতে খারাপও যেমন হয়েছে, যেমন খারাপ চলতে চলতে লাইক ওভার দ্য নাইট আই সি লাইক পিপল আর হিয়ার উইথ নো মানি, উইথ লাইক ভেরি মিনিমাম মেবি স্টাইপেন্ড, লাইক স্যালারিও বলা যেতে পারে না, স্টাইপেন্ডের সাথে কাজ করছে। ওয়ান ডিল ওভার দ্য নাইট হি আর্ন লাইক মোর দ্যান 50 lakhs ওয়ান নাইট। So it's very easy. মানে দুবাইতে মানে I told you না, the component, হুম the product is has a high value product না। তো ওটার থেকে আউটকাম তো এরকম আসে। And আমি আমি যখনই এই ধরনের এক্সাম্পল দিচ্ছি, মোস্টলি আমি বাঙালিদের এক্সাম্পল দিচ্ছি। আই হ্যাভ সিন আ হ্যাঁ বাঙালি গাই হুম হিয়ার অ্যান্ড হি মেড দিস। আমি বলছি না এরকম না যে কোনো ডিফারেন্ট ন্যাশনালিটি এসেছে, অ্যান্ড বিকজ ইট হ্যাপেন্স লাইক কোরিয়ান পিপল বাই অলওয়েজ ফ্রম কোরিয়ান। আমাদের বাঙালিরা অলওয়েজ প্রেফার বাঙালি টু ডিল উইথ। সো আই এম নট টকিং, আই এম অনলি হিয়ার টকিং অ্যাবাউট বাঙালি বাঙালি বালা স্টাফ। সো ইট ওকে হ্যাপেন্স ওভার, the fate has changed. তো সব আচ্ছা রকম হয়। it could have been যে especially when we are talking about the Bengali culture, মানে আমরা বেসিক্যালি খুব কনজারভেটিভ or maybe we are between two different lines and
we have try to avoid cutthroat competition sometimes, but যখন establishment হয়ে যায়, I think that is a very, কি বলবো But মানে, I have seen so amazing salesman in Bangla people না এখানে এত বাঙালি আছে, হুম, like not like other compare করলে like হাতে গোনা আছে, but আছে, ভালো আছে, and they are okay, such a nice salesperson here, especially girls. বাঙালি মেয়েরা অনেক বেশি অনেক বেশি এনার্জেটিক, অনেক বেশি পজিটিভ, ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং, অ্যান্ড দে হ্যাভ সো মাচ পটেনশিয়াল, আই টেল ইউ। তো একটু আনলক করতে হয়। আর আরেকটা জিনিস কি, এই যেটা বলো যে এই যে ট্রেডের মধ্যে না আপ ডাউন সব জায়গায় আছে, হুম, হুম, এর মধ্যে কি আমি যেটা মেনটেন করি আমার নিজের জন্য, এবং আমি আমার টিমকেও যেটা শেখাই, হুম, যে না, ইউ ইউ হোল্ড ইউর পেশেন্স অ্যান্ড ইউ হোল্ড ইউর এনার্জি অলসো অ্যাট আ সার্টেন লেভেল। মানে মধ্যম রাখতে হয়। মানে হ্যাঁ, এরকম খুব ভালো ডিল হয়ে একেবারে তুমি উপরে উঠে গেলে আকাশে, না মানে একদম ওরা শুরু করে দিলে, it's not like that, because next day also you have some other expectation and you yes, will meet, ও হয় না, মানে ওই অব্দি হ্যাঁ, চলে গেলে এক্সপেকটেশন definitely, হয়ে গেল, and certain second day you will not meet that, and then এই যে এনার্জি or again back to the spectral square one। তো ওটা হওয়া উচিত না। সো মেনটেন ইউর এনার্জি। আপনার ফেলিওর আসছে, ইটস ওকে, এগেইন মেনটেন দ্যাট এনার্জি। হুম, তুমি সাকসেস দেখছো, এগেইন অত বেশি but উপরে নিজেকে failure নিয়ে at যেও the না, same মেনটেন time, দ্যাট এনার্জি। হ্যাঁ। তো বেসিক্যালি কি হয় না, তুমি নিজের মেনটেন করো এনার্জিটাকে, অ্যান্ড এটাকে তুমি ম্যানেজ করে নেবে, ইউ উইল সেল থ্রু দিস। মানে আলটিমেটলি একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সিং এর প্র্যাকটিসও হয়ে যায় ইন দ্যাট কেস, আই থিঙ্ক, ইন এ ভেরি নাইস ওয়ে, Yes. নট অনলি Yes. বিজনেস ডিলিংস এর ক্ষেত্রে বাট অলসো পার্সোনাল লাইফ ডিলিংস এর ক্ষেত্রে, বিকজ সাইকোলজিক্যাল মানে ব্যালেন্সিং যখন হচ্ছে টু ফেস সাইমালটেনিয়াস সাকসেস অ্যান্ড ফেলিয়ার ইন লাইফ, তখন দ্য পার্সন ইজ মাচ মোর কনফিডেন্ট, আই থিঙ্ক। Yeah, you have seen success, you have seen failure both, আর both are not very stable। চলে ইয়েস, যায়, সাকসেস চলে যায়, ফেলিয়ারও চলে যায়। সো ট্রু। বেশি খুশিও হতে নেই, বেশি দুঃখও হ্যাঁ, হতে নেই, সো চলছে, যেরকম আছে চলছে। ম্যাম, ইজ দ্যার এনি কাইন্ড অফ মানে কোনো জেন্ডার বায়াসনেস, মানে since this will reach out to a very high number of audience, many people might be having this question. Is there any kind of gender biasness or any kind of looking down cultural issues or anything as such which you might have faced or you have heard someone talking about this with you? জেন্ডার বায়াসনেস আছে, লাইক এটা ইন্ডিয়াতেও আছে, সব জায়গাতেই আছে। এটা হচ্ছে গিয়ে পিপল থিঙ্ক দ্যাট ইফ আর তুমি যদি মেয়ে হয়ে সেলসে আসছো, তোমাকে এমনি তোমার সেলস হয়ে যাচ্ছে বিকজ ইউ আর আ ওমেন। ওই Okay. ওয়ান কার্ড আছে, তোমার সাথে লোকে এমনি কথা বলছে, তোমার এমনি সেলস হয়ে যাচ্ছে, বাট স্লোলি এগুলো হচ্ছে কি তারাই বলে যারা নিজেরা কিছু করতে পারছে না, জাস্ট জেলেসি। So এটা that, কি হয় দেখো, ইউ আর নট সেলিং আ পেন, ইউ আর নট সেলিং আ ছোট প্রোডাক্ট। yes, যে true, ইনভেস্টার আছে, লাইক হি ইজ ইনভেস্টিং অর শি ইজ ইনভেস্টিং লাইক ক্রোস। সে জাস্ট absolutely তোমাকে দেখে ইনভেস্ট করবে না। আর যে true, তোমাকে দেখে দেখছে শুধু, সে ইনভেস্টই করবে না, সে শুধু দেখেই যাবে। সো একদম। পিপল হ্যাভ মিসকনসেপশন কে ওকে মেবি শি ইজ ডুইং সো গুড বিকজ শি ইজ মেবি শি ইজ আ ওম্যান, মেবি লোকে করে ওর কথা শুনে। দিস ইজ জাস্ট এই জিনিসটা আছে লোকের মধ্যে, অ্যান্ড অ্যান্ড এটা তারাই বলে যারা নিজেরা কিছু করে না। So there's a kind of misconception যে ও তো পেরেই যাচ্ছে। সব জায়গাতেই আছে, এটা সব হ্যাঁ, জায়গাতে আছে। হ্যাঁ, মানে একটু ভালো করলেও তো মনেই হচ্ছে যে না, শি ইজ ডুইং ওয়েল বিকজ ওর তো ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, বা শি ইজ ডুইং ওয়েল বিকজ শি ইজ আ গার্ল, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্য সেম হ্যাঁ, কাইন্ড। মেবি ওর সাথে ওকে ওকে ক্লায়েন্ট না রেসপন্ড করে বিকজ ও মেয়ে, ওর ডিপি দেখে দেখতে ভালো আছে, হ্যাঁ, ওকে রেসপন্ড করে। আমাদের করছে না বিকজ আমরা তো ছেলে, আমাদের তো করছে না কেউ। ওকে, বাট তো এই দ্যাট ইজ, ধরনের কনসেপশন এটা এটা ইন্ডিয়াতেও আছে, এটা কিছু করার নেই। এটা কে বলে? এটা যারা তারাই বলে যাদের নিজেরা কিছু করছে না। আর আমার দ্যাটস, ওটাই কোয়েশ্চেন, ইউ হ্যাভ লাইক লেটস সে তুমি আজকে 10 কোটি টাকা ইনভেস্ট করবে, কেউ যে 10 কোটি টাকা ইনভেস্ট করে সে 10 কোটি টাকা কামিয়েছো, হুম, সে তো আর বোকা না, না যে এক্স্যাক্টলি, কোন একটা মেয়ে মুখ দেখে জাস্ট বিজনেস হয় ইউ না, এক্স্যাক্টলি হ্যাভ মুখ সাম দেখে কমন বিজনেস সেন্স। হয় না, ট্রু। সো দিস ইজ লাইক এগুলো আছে, জেন্ডার বায়াসনেস আছে, বাট ইগনোর করো ওটু, ওতে কিছু এসে যায় না। সো ম্যাম, এই যে মানে, to be very practical, recently the entire world has witnessed a very strong geopolitical situation, যেটাতে there was war, there was a lot of other countries getting involved in, মানে in a certain way. So আপনার মনে হয়েছে যে ওই সময়টা, অফকোর্স এখন সবকিছু আবার ঠিক আছে, বাট আপনার কি কোনো সময় মনে হয়েছে যে ওই পার্টিকুলার টাইমটাতে Dubai was facing a crisis, or people from other countries, not only India,
পিপল ফ্রম আদার কান্ট্রিজ একটুখানি কনফিডেন্সে ফল করছিল যে হ্যাঁ ইনভেস্ট করবো এতটা অ্যামাউন্ট কি ইনভেস্ট করবো না, যদি লস হয়ে যায় বা এরকম কিছু, ওয়াজ দেয়ার আ মেন্টালিটি অর সেন্টিমেন্ট ইস্যু ইন দ্যাট পার্টিকুলার টাইম ওয়েন, যখন পুরো একটা পলিটিক্যাল ইস্যু হয়ে গেছিল বা wars were getting created and everything was completely out of the way. Of course, we have seen একটা particular industry has faced a lot of crisis and ওটা প্রত্যেকটা household face করেছে in India. To be honest with the CNG supply, the gas supply, everything মানে ড্রাস্টিক একটা ডিজাস্টার হয়ে গেছিল ইন্ডিয়াতে, নট তো অনলি ওয়ান। প্রিয়দর্শিনী, আমি দুটো পয়েন্ট ক্লিয়ার করব। হুম। প্রথম কথা হচ্ছে ইউএই তে ওয়ার হয়নি। সো ইউএই ওয়ার নেভার পার্ট অফ দিস ওয়ার। ওয়ার হয়েছে ইরানের সাথে, হুম। মেনলি ইসরায়েলে, যার মধ্যে ইউএসএ যত এখানে আমাদের হ্যাঁ। পয়েন্ট ছিল, যেখানে যেখানে base ছিল, হুম। সেখানে অ্যাটাক করেছে। ওকে। ইউএই সবকিছু কি হয়েছে, ডিফেন্সিভ মোডে ছিল, বাট হুম। নেভার ইউএই অ্যাটাক। তো ইউএই তে কিন্তু কোনো ওয়ার হয়নি। না মানে ইউএই আই ইজ এম নট পার্ট অফ দ্য saying, ওয়ার। no, এবার I'm লোকের এটা saying that কনসেপ্ট আছে, বারবার বলে কি লোকে কে ইউএই তে ওয়ার হচ্ছে, ওয়ার হচ্ছে। ইউএই তে হ্যাঁ, কখনোই ওয়ার হয়নি। হ্যাঁ, এটা একটা ব্যাপার। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে গিয়ে সেন্টিমেন্ট। অফকোর্স একটু তো শেক হয়েছে, বিকজ দুবাইতে সেফটি 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 একটা বড় পয়েন্ট, একটা বড় সেলিং পয়েন্ট হচ্ছে কি সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি। সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এখনো সেলিং পয়েন্ট আছে। কেন? বিকজ দুবাইতে যেভাবে অ্যাটাক হয়েছে আর দুবাই যেভাবে ইন্টারসেপ্ট করেছে যে রেটে, লাইক উই আর অল সেফ হিয়ার। যে ডেবরি পড়েছে এখানে, যেখানে যে প্রপার্টি ড্যামেজ হয়েছে তো হয়েছে, বাট ওটা দেখতে গেলে যেভাবে অ্যাটাক হয়েছে তার তুলনায় ইজ লাইক 0.001%। বলতে নেই আমাদের ইন্ডিয়াতে ডেইলি রোড রেজে এর থেকে বেশি ডেথ হয়, আমাদের এখানে কোনো ডেথ সেইভাবেও অফিসিয়ালি সেইভাবেও আসেনি। ড্যামেজ তো হয়েছে একটু আধটু, বাট ইউ রিমেম্বার, মানে ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড কিভাবে অ্যাটাক হয়েছে আর কিভাবে আমরা ওটাকে পিপল হ্যাজ ইন্টারসেপ্টেড দ্যাট। তো হুম। সেফটি সিকিউরিটি এখন সেইভাবেই আছে, And ভ্যালিড পয়েন্টই আছে, সো সেফ অ্যান্ড সিকিউর। in fact, I think from the real estate industry only, several real estate companies have given a kind of support to the people who are out of their way, মানে যারা হেল্প পাচ্ছিল না, এয়ারপোর্টে আটকে পড়েছিল, certain 48 to 72 hours এর জন্য stay and eat facilities, everything was provided. ওটা ওটা পুরো আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে, লাইক ইমাজিন, লাইক আমি এখন আমার দেশের সাথে যদি কম্পেয়ার করি, লাইক উই রিয়েলি নিড টু লার্ন ফ্রম ইউএই। সো সি উই ক্যান লার্ন ফ্রম এভরিওয়্যার, যেখানে ভালো হচ্ছে উই শুড লার্ন। আমাদের এখানে যখন ফর এক্সাম্পল কাশ্মীরে যে এখন রিসেন্ট সিচুয়েশনটা হয়েছিল পেহেলগামের টাইমে, মাল্টিপল সিচুয়েশন, যে কোনো সিচুয়েশন হয় হুম। সেখানে কি হয়, লাইক ইন্ডিগোর সময় যে সিচুয়েশনটা হলো, যেই ফ্লাইট বন্ধ হলো বাকি যত এয়ার ক্যারিয়ার আছে প্রাইস বাড়িয়ে দিল। Like that, the people take this as an opportunity. Chalo, let's make money out of it. People are in distress, let's make money out of it. হোটেলের প্রাইস বেড়ে গেল। আর এখানে ইউএইতে কি হলো, যখনই কোনো একটা সিচুয়েশন হলো, এখানে গভর্নমেন্ট সবকিছু ফ্রি করে দিল। Like you stay, we'll help you. So this is the difference. Imagine, like why will not support UAE? Because আমাদের জন্য দেখো, আমরা ইউএই থেকেও কাজ করতে, ইউএই থেকে ইন্ডিয়া থেকেও কাজ করতে পারি, বা we can go to any other damn country and we can work and we can settle there. But we are not preferring because we feel safe and secure and we are taken care of here. Then why do we move? ইভেন আমার যেমন বিজনেস সেট আপ হচ্ছে, প্রপার্টি, এভরিথিং, এভরিথিং ইজ টেকেন কেয়ার অফ ওয়েল। ইভেন এত সিচুয়েশন যে গেছে, এখানে কোনো কনস্ট্রাকশন ডিলে নেই, কোনো কনস্ট্রাকশন এখানে বন্ধ হয়নি, এখানে কনস্ট্রাকশন কিন্তু রেগুলার চলছে। তো এখানে কি কি ফারাক পড়েছে? কিছু ফারাক পড়েনি। তো মানে বেসিক্যালি যেটা মিসকনসেপশন থাকে, যারা ইউএই তে অ্যাকচুয়ালি আছে দে নো ইট দ্য ভেরি বেস্ট, যে কিছু সেরকম ভাবে হয়নি, অ্যান্ড গভর্নমেন্ট সাপোর্ট ওয়াজ দেয়ার 24/7 ইন দ্যাট টাইম অলসো। অ্যান্ড যারা ইনভেস্ট করবে ইন ফিউচার বা করছে এখনো, তারা, আই মিন দে ক্যান বি টেনশন ফ্রি যে কিছুই হবে না, অ্যান্ড দে উইল বি এবল টু রান দেয়ার বিজনেস ইন আ ভেরি স্মুথ ওয়ে পসিবলি। যারা ইনভেস্টার, জানো তো প্রিয়দর্শিনী, পিপল অলরেডি নো অ্যাবাউট দিস। হুম। পিপল হুম। আর ইনভেস্টার যারা একটু প্রথমবার ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার, দেখো ইনভেস্টার অনেক টাইপ থাকে। সাম পিপল আর লাইক সিজন ইনভেস্টার্স, হুম। সাম পিপল আর দে আর জাস্ট থিঙ্কিং ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার্স। তো এই ধরনের মেনলি কোয়েশ্চেন গুলো কিন্তু ফার্স্ট টাইম হোম বায়ার্স এর। যারা ইনভেস্টার দে আর ইভেন টেকিং দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য সিচুয়েশন, বিকজ মার্কেট যখনই একটু নিচে যায় তখন হচ্ছে গিয়ে পারচেসের জন্য বেস্ট টাইম থাকে। ইটস অল অ্যাবাউট শেয়ার মার্কেটে যেরকম চলে, রিয়েল এস্টেট ওরকম। যখনই কোভিড এর সময় ম্যাক্সিমাম লোকে প্রফিট কখন কামিয়েছে, কোভিড এর সময় যারা পারচেস করেছে তার 2 বছর পরে গিয়ে পিপল মেড দেয়ার মোস্ট প্রফিট। এখন
একটু তো ডাউন হয়েছে না, নাথিং টু ডিনাই, একটু তো ডাউন হয়েছে। তো হুম এই টাইমে যারা কিনছে, অফকোর্স দে উইল মেক মোর মানি। তো পিপল যারা ইনভেস্টার, দে আর ইনভেস্টিং হেভিলি। ট্রু। ওকে ম্যাম, আমি একটুখানি এখানটা ব্রেক করছি। আই উইল মুভ অন টু নেক্সট স্লট অফ দ্য মিটিং। আমি এখানে রেকর্ডিংটা স্টপ করে আই এম সেন্ডিং ইউ অ্যানাদার মিটিং লিংক। ঠিক, ঠিক আছে? ওকে। আই হোপ দ্যাট ডাজ নট, আই মিন ঠিক আছে, কিছু ঠিক আছে, ঠিক। অসুবিধা নেই। ওকে। And Dubai being an extremely progressive country, we have seen in last 5 years how well it has progressed. মানে হুম। সবাইকে ধা লাগিয়ে দেওয়ার মতন একটা প্রোগ্রেস দেখিয়েছে দুবাই, নট অনলি ইন মার্কেটিং, বিজনেস, ইভেন ইন স্পেস টেকনোলজি। দে হ্যাভ ইয়া। দেয়ার ওন স্পেস টেকনোলজি লঞ্চড ইন স্পেস। মানে প্রত্যেকটা ফিল্ডেই দুবাই হ্যাজ শোন আ গ্র্যান্ড প্রোগ্রেস। সো উইথ দ্য অ্যাডভেন্ট অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আপনার কি কোনো জায়গায় মনে হয়েছে যে হিউম্যান কালচার, দ্য হিউম্যান ইন্ডাস্ট্রি কোনোভাবে থ্রেটেন্ড হয়েছে বা এনিথিং, অর ইজ ইট লাইক মানে একসাথেই এগোচ্ছে এআই অ্যান্ড হিউম্যান ইন্ডাস্ট্রি? I would call human as an industry at the moment. ইয়া, ইয়া, ইয়া। না, আমার মনে হয় না অ্যাফেক্টেড হবে। আই Hmm. থিঙ্ক এআই উইল জেনারেট মোর অপরচুনিটি। And Okay. for us, exactly. See, যাই ফর এক্সাম্পল, লাইক তুমি যদি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে দেখো, Hmm. লাইক Hmm. টেস্ট কোডার, মেবি দিস জব will be in danger, हो सकता है, Hmm. because AI will do better than a human being. Yes. But Yes. again, like whenever any job involving human emotion, যেমন Hmm. ফর এক্সাম্পল কনসালটেশন, এনি কনসাল্টিং বিজনেস, এআই Yes. উইল নেভার affect this. এটা অলওয়েজ থাকবে। রিয়েল এস্টেট কনসালটেশনের উপরে বেস করে থাকে। দের ইজ Exactly. নো রিয়েল প্রোডাক্ট, লাইক Hmm. ডেভেলপারের প্রোডাক্ট। Hmm. অ্যান্ড we are selling actually our service. তো এটাতে কোনো এফেক্ট পড়বে না, বিকজ কেউ ঘর কিনছে বিদেশে বসে, দে Hmm. নিড সাম হিউম্যান ইন্টারভেনশন। সো এটা এআই তে হবে না কোনোদিনও, সো উই আর সেফ। সেকেন্ড, আরেকটা কি যেটা বলে না, রুটি কাপড়া মাকান, এই তিনটে কেসেই না এআই কিছু এফেক্ট করবে না আমাদের। এখন রুটিটা এখনো ওর মধ্যে আমি আসিনি, বাট কাপড়া এন্ড মাকান দোনো, হ্যাঁ, দুটো এক্সপেক্ট উই আর দেয়ার। সো এই দুটোর সেটাই। মধ্যে কিছু হবে না। You ইভেন are ফুড about, ইন্ডাস্ট্রি affected. It will just be more, powerful, more enhanced, or AI অনেক রিচ করেছে। Of course, in real estate also, AI is, lot of things we are using for our video production, for our script writing. Lot of things has enhanced by AI. And also for AI, আমার মনে হয় মার্কেটিং টিমে আমাদের কত জব অপরচুনিটি ওপেন true, হয়েছে। true. সো জব অপরচুনিটি আরো আসছে। আই ডোন্ট সি এনি থ্রেটেন, Actually, আই এম নট থ্রেটেন বাই এআই। একটা কন্ট্রোভার্সি মাঝে মাঝে চলে আসে যে with the advent of AI, humans will lose their jobs rather. Many people are going to lose their jobs with the advent. In fact, অনেকগুলো কোম্পানি, as you mentioned, যে software industry is already taking a toll with the human. টেস্টার, কোডার যারা আছে, তো হ্যাঁ, হ্যাঁ, অফকোর্স জব অপরচুনিটি গুলোতে প্রবলেম হবে, বাট একটা দিকে শাটডাউন হচ্ছে, বাট দেয়ার আর আদার জব অপরচুনিটিজ অলসো কামিং। তো পিপল হ্যাভ টু বি অ্যাকাস্টমড, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লার্ন এআই নাও। মানে একটা ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে এখন, মানে কোথাওই এআই ছাড়া আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ লাইক একসাথে চলো, মিলকে কাম করেঙ্গে, এরকম একটা। এক্স্যাক্টলি। তো ডোন্ট জাস্ট গেট থ্রেটেন বাই ইট, লার্ন ইট। তো দ্য হুম। মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট, এখন আমরা যাব হচ্ছে ম্যামের একটা নতুন ভেঞ্চারে, অ্যান্ড সবাই জানতেই পারবে কিছুক্ষণের মধ্যে। সো ম্যাম, আমি শুনেছি আপনি একটা শাড়ি ব্র্যান্ড, নিজস্ব শাড়ি ব্র্যান্ড, যেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যাবতীয় যে ধরনের শাড়ি আছে, ডিফারেন্ট টাইপস, সেইটাকে আপনি রিএস্টাবলিশ করার কথা ভাবছেন দুবাইতে। এটা কি ঠিক? সত্যি কথা? আমি আরেকটু কারেক্ট করি, আমি অনলি যে বাংলার যে টেক্সটাইল আছে, বাংলা, হুম। উড়িষ্যা, আসাম, হুম। ওই বেল্টে শুধু ওটাতেই ফোকাস করছি আমি। কোনো, বিকজ আই থিঙ্ক ওটাকে একটু বুস্টের দরকার আছে। সাচ আ বিউটিফুল টেক্সচার, সাচ আ বিউটিফুল ওই যে ঐতিহ্য আমাদের, ওটা হুম। ম্যাক্সিমাম লোক মানে এক্সপিরিয়েন্স এখন করতে পারে না, বিকজ এক্সপোজারই নেই। তো ওটার উপরেই আমি করতে চাচ্ছি, ওটাই করবো আমি। এখনো প্ল্যানিং স্টেজেই আছে, খুব তাড়াতাড়ি এক্সিকিউট করবো। ম্যাম, এই যে ব্র্যান্ডটা আপনি শুরু করার কথা ভাবছেন, মানে হাউ উড ইট হেল্প, মানে এক্স্যাক্টলি কোন কোন মানে কোন অডিয়েন্স বা কাদের জন্য এটা লঞ্চ করার প্ল্যান আপনি করছেন? সব মেয়েদের জন্য।
আমি কি বলছি, আমার এখানে আমি বলছি ইজিপশিয়ান, কিরগিজস্তান, আমার হুম, এখানে বাকি যারা আছে তারাও এখন আমাকে দেখে লাইক লেটস ওয়্যার দিস। শুধু ওদের ড্রেপিং আসে না, শাড়ি ড্রেপিং আসে না, বাট মেবি একটু দেখালে ইটস ভেরি ইজি। সো দে আর ট্রাইং, বিকজ আউটকাম দেখে এত সুন্দর দেখায়, অ্যান্ড অলসো ভেরি মানে অনেক ডিফারেন্ট হয় না দেখতে। সো পিপল আর লাইকিং ইট। সো আই থিঙ্ক এনি এনি এজ গ্রুপ, যে কোনো মেয়েদের জন্য, আই থিঙ্ক সাম পিপল ক্যান অলসো অপ্ট ইট অ্যাজ দেয়ার ডেইলি ওয়্যার, যেমন আমি করি। আদারওয়াইজ অকেশনাল তো করতেই পারো, লাইক ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফিল স্পেশাল, ওয়্যার শাড়ি। দ্যাটস সো নাইস অফ ইউ। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি জানতে চাইবো, আপনার একটা নর্মাল ডে কিরকম কাটে? মানে একদিকে ইন্টারন্যাশনাল ব্রোকারেজ, ইউ আর আ মাদার অলসো, তারপরে আপনি একটা ব্র্যান্ড লঞ্চ করার কথা ভাবছেন, তো অ্যাকচুয়ালি ডে ফ্রম মর্নিং টু নাইট, হাউ ডু ইউ, মানে হাউ ডু ইউ চক আউট এভরিথিং? কিভাবে টাইম টেবিলটা কিভাবে মেনটেন হয়? অ্যান্ড টু বি ভেরি স্পেসিফিক, এত মানে ডিসিপ্লিনড ওয়েতে কি করে মেনটেন হয় প্লিজ, মানে আই থিঙ্ক দ্য এন্টায়ার মাস ওয়ান্টস টু নো। অ্যাকচুয়ালি না, কি জানো তো, ইউ হ্যাভ টু প্ল্যান ইউর ডে। আমি রাত্রেবেলা শোয়ার আগে আমি নেক্সট দিন কি করব, আই প্ল্যান ইট। আমি ওল্ড স্কুল, আমি ডায়েরিতে লিখি। আই ডোন্ট জাস্ট আচ্ছা। ব্লক মাই ক্যালেন্ডার। আই ডু দ্যাট, আই অলসো ডু দ্যাট ব্লকিং এন্ড অল, মিটিং থাকলে। বাট আমি রাইট করি, আমি লিখি, লিখে ঘুমাই। সো হয় না, মানে মাথার মধ্যে যত টেনশন আছে, যত প্ল্যান আছে, যা আছে, ইউ জাস্ট পেন ডাউন, আর ব্যাস, তারপরে শুয়ে পড়ো। সো ইট হেল্পস ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে সকালবেলায় উঠে আই অলসো টেল মাই টিম অলসো কি তোমার ডে প্ল্যান যা আছে, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ, সো ইউ রাইট ইট ডাউন। অ্যান্ড রাইট ইট ডাউন ভেরি রিয়েলিস্টিকলি, এরকম রিয়েলিস্টিক গোল, লাইক ইফ ইউ ক্যান ওয়ার্ক, দিনের মধ্যে তুমি 20টা টাস্ক লিখে রাখলে, ইউ এন্ড আপ ডুইং 3 or 4। বেটার ইউ রাইট 5। ইফ ইউ নো দ্যাট ইউ ক্যান ডু 5, রাইট 5। তো এইভাবে আমি করা, ইভেন আমি নিজে ওটা ফলো করি। তো দ্যাট হেল্পস আ লট। বাকি আমার মনে হয় লং টার্ম গোল ঠিক আছে, থাকা উচিত। লং টার্ম গোলটাকেও না ছোট 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 টুকরোতে ডিভাইড করে নাও, শর্ট টার্ম গোল বানিয়ে নাও, অ্যান্ড উইচ ইজ ভেরি ইজিলি অ্যাচিভেবল। যেমন লাইক ফর, এত ছোট, লাইক আমি দিনে 1 লিটার জল খাবো। আচ্ছা। আমার স্কিন ভালো করতে হবে, আমার এত গ্লো করতে হবে, আমি এই করবো হ্যাঁ। সেই করবো, মানে বড় গোল বানায় না। আজকে গোলটা রাখো, আমি দিনে 1 লিটার জল খাবো, ছোট, যেটা ইজিলি অ্যাচিভেবল। না হলে আমাদের ব্রেন না আমাদের প্রোকাস্টিনেট করায়, আমাদের হ্যাঁ। ব্রেন বেশি ডিফিকাল্ট কাজ করতে চায় না। তো ছোট ছোট ডিভাইড করে নাও আর এইভাবেই করো। বাট হ্যাঁ, এভরিডে তুমি যদি এরকম ছোট ছোট কাজে ডিভাইড করো না, ইউ উইল সি ইউ আর ডুইং ইট অলসো, ইউ আর নট প্রোকাস্টিনেটিং। অ্যান্ড এন্ড অফ দ্য ডে, 1 সপ্তাহ পরে দেখবে ইউ হ্যাভ ডান লট অফ ওয়ার্ক। তো ওটা হয়ে যায়। আচ্ছা ম্যাম, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, সানডে মর্নিং, যেটা আমরা সবাই, মানে মোস্ট অফ দ্য পিপল, মোস্ট অফ দ্য মাস ইজ ভেরি লেজি অন আ সানডে মর্নিং, so how do you feel on a Sunday mornings? No deals, no followers, no one is watching, just আপনি, so how do you না, feel about সানডে তো অনেস্টলি ইন রিয়েলটার লাইফে, নর্মাল দুবাইতে সানডে, মানডে, ও মতলব দের ইজ নো উইকেন্ড। ইভেন সানডেতে আমাদের বেশি কাজ থাকে, বিকজ it? আদার পিপল আর ফ্রি। সো দে এন্ড আপ কে রবিবার আছে, চলো আজ ঘর দেখতে বেরোই। সো সো দিস হ্যাপেন্স ইন হসপিটালিটি অলসো। স্যাটারডে সানডে থাকে না, সামহার ইট ইজ ইন আওয়ার ব্লাড। তো এটা খুব বেশি আমাদের বদারও করে না। বাট হ্যাঁ, তো আমাদের স্যাটারডে সানডে কাজ থাকে, সানডে ওরকম কিছু লেজি থাকে না। বাট দেয়ার আর সানডেজ একটু লেজি থাকে, উইচ ইজ গুড। আই 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 লাভ বিং লেজি অন সানডেজ। তো আমি কিছু ওরকম কিছু প্ল্যান করি না, বা করি মানে প্ল্যান, মানে প্রেফারও করি না। বাট ইউজুয়ালি ফ্রি থাকে না, আই টেল ইউ, দুবাই রিয়েল এস্টেটে ফ্রি থাকে না। So ma'am, this is for every Indian girl or any girl out there, a girl in a small town, Yeah. মেবি সে দেখছে বা দেখবে এই ভিডিওটা, তো ও সত্যি খুব ভয় আছে যে ইভেন একটা পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবে, তো আপনি তাকে, মানে সেই ধরনের যারা এখনো মেন্টালিটি নিয়ে বসে আছে যে আমি একটা পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে আমার খুব ভয় করছে, আমি কি করব, কি করে ওইখানে পৌঁছবো, তো আপনি তাদেরকে কি বলবেন, কিভাবে আপনি তাদেরকে মোটিভেট করতে চাইবেন? প্রথমত দেখো, তুমি ইন্ডিয়াতে অনেক অপরচুনিটি বেড়ে গেছে। সো ইন্ডিয়া ইজ নট লাইক আমি যখন ইন্ডিয়া থেকে এসেছিলাম তখনকার মতো না। হুম। এখন স্টার্ট আপ হচ্ছে, সো কালচার এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেয়ার আর লট অফ থিংস ইউ ক্যান ডু ইন, মানে ইন ইন্ডিয়া ইটসেলফ। তো এরকম কিছু ম্যান্ডেটরি নাকি ইন্ডিয়া ছাড়তেই হবে। আমার মানে ইভেন আই এম ওয়ার্কিং হিয়ার। হুম। আমি যখন আমার কাজটা এখন যা প্ল্যান করছি, শুরু করছি, আমি কিন্তু ইন্ডিয়ার লোকদের দিয়েই করাচ্ছি। সো বেসিক্যালি দে আর ওয়ার্কিং ইন দুবাই মার্কেট, সিটিং ইন ইন্ডিয়া। ধরো পসিবল, এখন এখন এত বেশি ইজি হয়ে গেছে এখন। সেকেন্ড হচ্ছে কি, যদি কারোর আসতেই হয়,
তো ওই ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নেই, ইটস ভেরি ইজি, ইভেন ইটস ভেরি সেফ, আই টেল ইউ। আর এখানে তুমি দেখো না, তুমি ইন্ডিয়াতে সাপোজ তুমি যদি কলকাতার থেকে চেন্নাই যাও বা এনি আদার ফার্দেস্ট পয়েন্ট অফ দ্য কান্ট্রি, তোমার 2-2.5 ঘন্টা তোমার ফ্লাইটে লেগে যাচ্ছে। দুবাই, তুমি ইন্ডিয়ার থেকে দুবাইতে ট্রাভেল করবে, কলকাতা থেকে একটু বেশি লাগে বিকজ একটু ডিস্টেন্সটা বেশি, মুম্বাই টুম্বাই থেকে বা হায়দ্রাবাদ থেকে ইটস লাইক 3 আওয়ার্স এর ফ্লাইট। ইটস লাইক ডোমেস্টিক ফ্লাইটের মতন, ইটস ভেরি, মানে প্রক্সিমিটি ওয়াইজ ইজ ভেরি নিয়ার। অ্যান্ড অলসো ওয়েন ইউ আর হিয়ার ইউ উইল সি লাইক কালচারালিও খুব তোমার ডিফারেন্স তুমি বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ট্রু। তো ওটার মধ্যে কোনো কিছু ইজ ভেরি সেফ। যে যদি তোমার মানে আমাদের নতুন যারা দেখছে, নতুন ছোট মেয়েরা যারা আছে তারা প্ল্যান করছে যে আমি আসবো, ভেরি ওয়েলকাম, মানে কোনো প্রবলেমই হবে না, এখানে আসতে পারো, ভেরি সেফ। আর অনেকে আসে, অনেকে আসছে কাজ করছে and মানে এখানে দুবাই না ইটস লাইক না আমেরিকান ড্রিমস বলে না, সো দুবাইতে এসে না লাইক মানুষ নিজের ড্রিম ফুলফিল করতে পারে, আই হ্যাভ ডান মাইসেলফ। তো সবাই করতে পারে, আমি করতে পেরেছি, তো সবাই করতে পারবে। So the audience must be listening to this, and especially the girls who are really scared. No, actually আমিও একটা সময় খুব ভয় পেতাম কিছুই করতে, but again motivated, influenced. তো এখন I'm not saying that I'm trying to move around somewhere, but হ্যাঁ ঠিক আছে, where I stand. Thank you, ma'am, for that motivation. I think many girls would be more motivated to take certain steps in life. And if আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাইবো, in since you are in two different what should I say, two different areas, which if you had to pick, choose করতে হুম। হলে which is more harder, a woman in real estate নাকি a woman in abroad? দুটো না আলাদা আলাদা চ্যালেঞ্জেস, দুটো Okay. আলাদা আলাদা চ্যালেঞ্জেস আছে। বাট আব্রডে না বলতে গেলে সেরকম কিছু প্রবলেম নেই। মানে এখানে যারা আমরা মেয়েরা যারা আছি, মানে হুম, ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ, প্রথম হুম, কথা হচ্ছে কি আবার সেই একই কথায় ফিরে আসছি, সেফটি সিকিউরিটি এমনিতেও আছে, ঠিক হুম, আছে, অপরচুনিটিস রয়েছে, অ্যান্ড ইকুয়ালি ট্রিটেড, এভরিওয়ান ইজ ইকুয়ালি ট্রিটেড বারিং এনি ন্যাশনালিটিস, এনি জেন্ডার, এনি রেস। তো হুম, এখানে ইকুয়ালিটি আছে, তো সেটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হয় না। রিয়েল এস্টেটে ওমেন এনিওয়ে এখন আগেরকার মতো নেই, ম্যাক্সিমাম দেখবে যা লিডাররা আছে ম্যাক্সিমাম ওমেনই লিড করছে। তো বিকজ কেন কি জানো তো, রিয়েল এস্টেট না এমন একটা ইমোশনাল প্রোডাক্ট, যতই নাম্বার থাকুক, যত true, একটা true, ঘর very, very true. হয় না, ঘর একটা না ইমোশনাল জিনিস। তো আমার মনে হয় মেয়েরা না, মানে যেমন নাম্বারসও যেমন অফকোর্স এটা নর্মাল নর্মাল, তুমি নাম্বার যত প্র্যাকটিস করবে ইউ উইল অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ উইল সি দ্য ট্রেন্ড, তো নাম্বার আমরা বুঝি, বাট ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সও একটা কাজ করে। তো True, যখন very. ওটা দুটো জিনিস ক্লাব হয়ে যায় না, তখন এই রিয়েল এস্টেটে না মানে তুমি অ্যাডভাইস বেটার করতে পারবে। তো এটা অনেক হেল্প করে রিয়েল এস্টেটে, আর এই জন্য না রিয়েল এস্টেটে দেখবে ম্যাক্সিমাম ডমিনেট জাহান করছে এখন মেয়েরা করছে, প্রচুর প্রচুর। True, true. So, ma'am, আপনি specifically coming to the real estate part for the audience who might want to, মানে যারা ইনভেস্ট করতে চাইবে, মানে irrespective of Bengali, Marwari, whatever, I'm not going into that specificity, but যারা ইনভেস্ট করতে চায় as a mass in Dubai, would you like to mention a few projects which are coming up or getting well established, or মানে বা it's eye catching for the clients from other parts of the world? দেখো এটা না এগেন ভেরি সাবজেক্টিভ, দিস ইজ ভেরি সাবজেক্টিভ, ইটস লাইক যে যে কাপড় আমার ফিট করবে সে কাপড় তোমার ফিট করবে না, ইটস ভেরি সাবজেক্টিভ কার কি রিকোয়ারমেন্ট আছে। বাট হুম, ওভারঅল যদি আমি আমার ফেভারিট বলি, আমার ফেভারিট হিসাবে দেখো লাইক টিয়ার 1 ডেভেলপার্স অলওয়েজ উইন্স দ্য গেম। যে কোনো মাস্টার ডেভেলপার, মানে বড় যারা স্কেলে বিজনেস মানে প্রপার্টি লঞ্চেস করছে, তো মাস্টার ডেভেলপারসদের সাথেই কাজ করাটা ভালো ইনিশিয়ালি। তার মধ্যে থেকে আই উইল পয়েন্ট ফিউ প্রজেক্ট যেটা এখন মার্কেটে চলছে আর খুব আমরা দেখছি, আর আমাদেরও পার্সোনাল ফেভারিট। একটা আবুধাবিতে প্রজেক্ট হচ্ছে শোভা সিটি বলে, একদম আবুধাবিতে যারা ঘুরে, একদম ল্যান্ড পার্সেল ভীষণ, মানে মেইনলি দেখো রিয়েলিস্টিক হয় ল্যান্ড পার্সেল ম্যাটার করে, ল্যান্ড পার্সেল কোথায় আর কে ডেভেলপ করছে। তো ওটা একটা ভালো প্রজেক্ট শোভা সিটি, উইল ডিসকাস মোর ইন ফাদার পডকাস্ট ইফ ইট ইজ রিকোয়ার্ড। আর অ্যাপার্ট ফ্রম দিস এমআর এর যে কোনো প্রজেক্ট ইজ গুড, এমআর ইজ মার্কেট লিডার, এমআর ডমিনেট দ্য মার্কেট, দে কন্ট্রোল দ্য মার্কেট। তো okay. এমআর এর এনি প্রজেক্ট ইউ ক্যান পিক অ্যাজ পার দ্য ইয়োর ফাইন্যান্সিয়াল গোল, ইয়োর ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং অ্যান্ড ইয়োর এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট। Hmm. তো ওটা করা যেতে পারে, আর এনি এনি বড় ডেভেলপার ইজ গুড। So yeah, so there are multiple projects. Actually, আমি ওভাবে নাম দিতে চাই না because again I told you right, not all shoes fit all. তো Okay. A few final questions, and thank you for being with us throughout. Coming to the final questions.
So where do you see তোমার না yourself in next 5 years? তোমার তোমার ভিডিও খুব ব্রেক হচ্ছে কিন্তু। ওকে ম্যাম, এবার ঠিক আছে কি? হ্যাঁ, বেটার আছে, বাট মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে। ইউ ক্যান কন্টিনিউ, প্লিজ কন্টিনিউ। Where do you see yourself in next 5 years? সি এগেন, আমি না খুব শর্ট টার্ম গোলে ফোকাস করি। আমার যদি লং টার্ম কিছু যদি গোল আমার জিজ্ঞাসা করো, আমার লং টার্ম গোল হচ্ছে গিয়ে আমি দুবাইতে যদি থাকি, আমি মোটামুটি দুবাইয়ের আমার ঘর আমার আশেপাশে আমি কলকাতা বানিয়ে ফেলছি। মানে ওরকমই আমার বাইক বানিয়ে ফেলছি। মানে আমি, মানে ইউ ক্যানট টেক কলকাতা আউট অফ মি। সো আমি যেখানে থাকি আমি ওখানে ওরকম বানিয়ে ফেলি। সো আই এম অলসো প্ল্যানিং দ্যাট 5 বছর মধ্যে আমি যদি দুবাইতে থাকি, কলকাতা যদি ফেরত আসি তো আলাদা ব্যাপার, বা ইন্ডিয়াতে যেখানেই থাকি না কেন আলাদা ব্যাপার। বাট আমি দুবাইতে থাকি, আমি মোটামুটি আমি এটা মিনি ইন্ডিয়া বানিয়ে ফেলবো আমার আশেপাশে। তো ওটা আমি ওটাই প্ল্যান আছে। আর আমি 5 বছর পরে মানে আমি না মেনলি দেখি কি, আমি সকালে উঠলাম, আমি বুক পড়ছি, আমার কাজ আমার মতো, মানে আমি আরো 10টা ঝুমা বানিয়ে ফেলেছি। লাইক আই হ্যাভ ট্রেন্ড দেম সো ওয়েল, দে আর রানিং দেয়ার ওন শো, আই এম গাইডিং দেম, আই এম সিটিং অ্যাট হোম গাইডিং দেম, অ্যান্ড আই এম এনজয়িং মাই ওন লাইফ। আমি বই পড়ছি। আমি ফর এক্সাম্পল, তুমি ইফ ইউ নো বাংলা লিটারেচার পড়ো, পড়াশোনা হ্যাঁ হয় হ্যাঁ, একটু? একদম একদম হ্যাঁ। পড়াশোনার তো আই মধ্যেই লাভ আছি। বাংলা লিটারেচার। Yeah, so I love Bangla literature. But yes, so I can, focus on me also. So for example, আমি এখন কোনো কিছু, like I love Bengali literature. আমার অনেক ভালো লাগে। Like আমি এখন recently একটা book, if you know, like Devjan. So I have হ্যাঁ started হ্যাঁ, reading it again. Yeah, have you read it? I've not read, but I've heard of the book. It's very, Actually. popular book. So I love all this Pather Pachali, all these old Oh school, yes, brilliant this piece of brilliant. Bengali Yeah. literature. এক্স্যাক্টলি। তো আমি ওগুলো পড়ি। তো আমি স্কুল টাইমে ওগুলো পড়ে শেষ করেছিলাম। নাও আই হ্যাভ স্টার্টেড রিডিং, বাট অনেস্টলি লাইক আমি টাইম পাই না। লাইক আপনি 2 or 3 পেজেস মাই হুম, ফিনিশ করে দিতে, বা আমার অন্য কাজ চলে আসে। সো আফটার 5 ইয়ার্স আই ওয়ান মর্নিং এ উঠলাম আরামসে, কাজ চলছে, আর আমি আমার বুক পড়ছি, আই হ্যাভ মাই ওন টাইম। when I also don't feel like staying in very urban city. আই হুম। ওয়ান্ট কে একদম, মানে আমাদের কলকাতার একদম যেমন গ্রামের মতো যেমন থাকে না, ইভেন আমি যদি এখানে দুবাইতেও যদি আমি কন্টিনিউ করি আরো থেকে যাই, আই উইল মেক শিওর আমি ওরকমই ভাইব বানিয়ে দেবো আমার বাড়ি। ইফ ইউ নো, সিরিয়াসলি আই উইল মানে ডু ইট, আই উইল ডু ইট, আই হ্যাভ piece প্ল্যান। of Kolkata in Dubai actually. ইয়েস, ইয়েস, এখনো ওরকমই বানিয়ে রেখেছি আমার বাড়ি। ওটাকে আমি আরো বেশি এনহ্যান্স করে দেবো। লাইক আমি যখন ছোট ছিলাম, আই রিমেম্বার কি আমার ঠাকুমা দিদার বাড়িতে না পিছনে ছোট ছোট উনুন বানাতো না, সেই হ্যাঁ মাটি হ্যাঁ। দিয়ে। আই ডোন্ট নো লাইক হ্যাভ ইউ এভার সিন দ্যাট? তো আই এম শিওর আমি আমার বাড়ির পিছনেও আই উইল মেক অল দোজ সেট আপ। আই উইল গ্রো মাই ওন ভেজিটেবলস, আই উইল ডু অল দিস থিং, দিস ইজ মাই প্যাশন, আই উইল কন্টিনিউ দিস। তো আমি আমার 5 বছর পরে আমি এরকম আমি আমার লাইফ দেখি। প্রবাবলি কোনো একটা পডকাস্ট এরকম হবে যে ম্যাম উইল হ্যাভ আ হোম ট্যুর অ্যাকচুয়ালি। Yeah, 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 yeah. Sure, Maybe sure, sure. expecting. Yeah, What's the yeah, audience? So yeah. maybe we'll have it one day, definitely. Yeah, And so, ma'am, thank you so much for being with us. I mean, it's a huge opportunity for me to have you onboarded. I mean, I think Open Take, the entire team will be very happy to have you and looking forward to more and more podcasts with you. Your sure, sure. maybe your office people and your company as a whole, you will be launching a brand. So all the very best. One last question from our team. So it's the name is the Open Take. So what is your open take on life? মাই লাইফ ইজ আমি আগেও আমার একটা পডকাস্টে সেম কোয়েশ্চেন করেছিল কেউ। আই টোল্ড হার कि देखो लाइक यू आई लिव बाय दिस थिंग, लाइक आप जियो एंड जीने दो। अब आगे को लोगों के अगर हेल्प कर पाओ तो करो, अदरवाइज कुछ मत करो। पर हाँ, लाइक वॉट एवर यू डू, वॉट यू एवर यू फील, वो कर दो। मुझे ना प्रोकास्टिनेट नहीं होता, और मुझे पसंद भी नहीं है। मतलब इफ यू फील समथिंग, इफ यू रियली जेन्युइनली हैव स्ट्रांग बिलीफ इन दिस, एग्जीक्यूट इट। बस देखना आगे वाले को किसी को उससे दिक्कत ना हो। अगर नहीं हो रहा है, जस्ट गो अहेड एंड डू दिस। तो ये मेरा ओपन टेक है। Great. Thank you so much, ma'am.